ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அப்படியே ஒரு 3 சாப்டர் படிக்க போகிறோம். ஜாஷ்வா 3லேருந்து அப்படியே 6 வரைக்கும் படிக்க போகிறோம். ஆனால் அது ரொம்ப நேரம் ஆகுன்றதுனால நான் அதை அப்படியே கதையாக சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ ஜாஷ்வான்ற பர்சன் வந்து இஸ் லீடிங் இஸ்ரேல். ஓகே, அண்ட் ஜாஷ்வா ஓகே இஸ் ஆஃப்டர் மோசஸ் இந்த ரெட் சி எல்லாம் கடந்து இஸ்ரேலை கூப்பிட்டு வந்து they are in the wilderness, they've been there for 40 years, and now Joshua is taking the Israelites from the wilderness into Canaan, the promised land. Okay, so இன்னைக்கு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து is about Jordanன்றது is the river that is separating Jericho and their wilderness portion. Okay, so Jordan cross பண்ணோன்னே they will reach Jericho. So இந்த ஜார்டன் கிராஸ் பண்ணுறது வந்து இஸ் அ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் மிரக்கிள். ஓகே, ஏன்னா ஒன்றா ஜார்டன் வில் ஸ்பிளிட் ஓப்பன் அண்ட் தே வில் வாக் ஆன் ட்ரை லேண்ட். ஓகே, பட் அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ குவிக் ரீகேப் அண்ட் தென் வில் கெட் இன் டு வாட் ஹேப்பன்ட் அட் ஜார்டன். ஓகே, ஸோ ஜாஷ்வா என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு 2 ஸ்பைஸ் அனுப்புகிறாங்க. நம்ம வந்து ஜெரிகோ வந்து கடவுள் நமக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் 2 பேர் என்ன பண்ணுங்கள், போயிட்டு அங்கே எப்படி இருக்குது, என்ன சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்னு 2 பேர் அனுப்புகிறாங்க. 2 பேர் தே கிராஸ் ஜார்டன். ஓகே, தே கெட் இன் டு ஜெரிகோ அண்ட் ஜெரிகோவில் போயிட்டு தே ஸ்டே அட் திஸ் ப்ராஸ்டியூட்ஸ் ஹவுஸ் ரேஹாப்ன்ட்டு. ஸோ ரேஹாப் வந்து tells these people something really unique. Okay, so that is in okay, so Rehaboட portion வந்து is in Joshua 2 verse 10. Joshua 2 verse 10 மட்டும் இப்போ I'll read through. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Okay, so they heard about the Red Sea incident that happened 40 years back. Sorry, one நிமிஷம். Sorry. ஓகே, ஸோ ரேயாப் போய் மீட் பண்ணுறாங்க. ரேயாப் வந்து 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை எப்படி ஜாஷ்வா கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்றது எனக்கு தெரியும். அப்படியே அந்த கடலில் பிறந்து ஜாஷ்வா உங்களை மோசஸ் உங்களை கூப்பிட்டு வந்தார், கடவுள் உங்களை நடத்தினார், ரெட் சீயே பிளந்து நீங்கள் ஈஜிப்ட்லேருந்து தப்பிச்சு வந்தது எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இடத்த கொடுத்துருவார் கடவுள்ன்றது எங்களுக்கு தெரியுது. அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரெம்பிளிங் அப்படின்றாங்க. இது நடந்து முடிஞ்சோடனே these spies get some kind of a confidence. This happened to my forefathers. Okay, 40 years ago. ஒரு 2 ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு தெரியுது. my enemy knows about that. Okay, இவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து they come back and they tell Joshua. Okay, so meantime the Lord tells Joshua, you're going to cross the Red Sea. Okay, என்ன பண்ணுங்க, அந்த Ark of the Covenant, அதாவது they carried the Ark of the Covenant with them. Ark of the Covenantன்றது இந்த 10 Commandments கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அதை கேரி பண்ணுற ஒரு கேஸ் மாதிரி. Okay, so you carry the Ark of the Covenant and the priest முன்னாடி அந்த ஆர்க்கை கேரி பண்ணிவிட்டு போய் அந்த ரிவரில் கால் வச்சோன்னே the water flowing in the river will stop and then you can cross across. You can move across and அதுலேருந்து pick up 12 tribes pick up 1 stone each and then place it as remembrance அப்படின்னு கடவுள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு ஜாஷ்வாக்கு. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுது, Joshua goes and tells the people, they go camp near the river. They camp there for 3 days. Okay, and 3 நாளில் என்ன சொல்கிறாங்க, the priests எல்லாம் போயிட்டு meet everyone in the camp, tell them
what is going to happen. அதாவது tell them that we're going to cross river Jordan on dry land. Okay. And in the season வந்து is kind of the harvest season. So வந்து Jordan வந்து is overflowingனா ஜார்டனோட வித் இதுதானா அந்த வித் அப்படியே டபுளாக இருக்கும். ஓகே. அண்ட் அப்ராக்சிமேட் வித் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நார்மல் டைமில் ஜார்டன்ஸ் வித் இஸ் அபவுட் 50-60 feet and இந்த டைமில் இட்ஸ் அரவுண்ட் 100 to 120 feet மாதிரி. ஸோ they have to cross 120 feet through rushing water. ஓகே. ஸோ இது நடக்குது. இவங்க போயிட்டு they are telling everyone and அதுக்கப்புறம் they initiate the crossing. Okay. So I just want to do a small comparison. யாருக்கெல்லாம் ரெட் சி ஸ்பிளிட் ஆன கதை தெரியும்? ஓகே. ஸோ ரெட் சி வந்து இஸ் அ சி. ஓகே. ஸோ டு கிராஸ் த ரெட் சி அந்த காலத்துலாம் ஃபாஸ்ட்டாக நடப்பாங்கன்ற அசம்ஷனில். ஓகே. நம்மளாம் நடந்தால் ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ ரெட் சி ஸ்ப்ளிட் ஆகுறது ஏன்னா இந்த பக்கம் they have the Egyptians coming towards them, they're going to kill them. ஓகே. டைம் ரன் அவுட் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் God opens the Red Sea for them and they walk through. ஓகே. பின்னாடி இவங்க they trying to get through that passage and they get trapped. The Egyptians get trapped and get killed. Red Sea seems like ஒரு இம்பாசிபிள் சிச்சுவேஷன். அதாவது நான் சாவ போகிற ஒரு சிச்சுவேஷனில் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங். ஓகே. ஒரு டக்குன்னு லைட் ஃப்ரம் நோவேர் கம்ஸ் அண்ட் காட் சேவ்ஸ் மீ. திஸ் இஸ் வாட் ரெட் சி இஸ் ஆல் அபவுட். ஓகே. ஜார்டன் ரிவர் இஸ் அபவுட் 100 feet. ஓகே. ஜஸ்ட் ஃபார் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்கிறேன். இந்த சவுத்துலேருந்து அந்த சவுர் ஒரு 30 feet இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 3 times திஸ் டிஸ்டன்ஸ். இங்கேருந்து நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்? Less than a minute. Okay. And crossing that river was not an impossible task, but it was a difficult task. Enna the spies already crossed the river at the flooded stage. Cross பண்ணி ஜெரிகோக்கு போயிட்டு திருப்பி கிராஸ் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டாங்க. ஓகே. ஸ்பைஸ் வந்துட்டாங்க. பட் தீஸ் கைஸ் ஹேட் கேட்டில், தே ஹேட் சில்ட்ரன், தே ஹேட் விமன். ஸோ அவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளடட் ரிவரை க்ராஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போக முடியுமானா தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். மேபி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் அந்த இம்பாசிபிள் லைனுக்குள்ளே வருதா தெரியல. ஓகே. தே குட் ஹவ் ஃபிகர்ட் சம்திங் அவுட்டில் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் தே குட் ஹவ் வெயிட்டட் இட் அவுட். இன்னும் ஒரு 2-3 நாள் வெயிட் பண்ணால் கொஞ்சம் தண்ணியோட ஸ்பீடு குறையும், அதுக்கப்புறம் க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. பட் காட் சோஸ் to split Red Sea open. Split the Jordan River open. இது யாரோ ஒருத்தர் வேணுமே எனக்கு. மாயா. Yeah. This is very important illustration. Yeah. Okay. இல்லை ஆர்ம்ஸ்லாம் டைட் பண்ணு. ஆர்ம்ஸ் எங்கே டைட் பண்ணு. என்ன இது? ஸோ அந்த நரம்பெல்லாம் வர மாதிரி ஒருத்தர் அப்படியே பக்கத்தில் இருந்தால் அங்கே தூரத்துலேருந்து ஒருத்தன் கத்துனா அப்படியே நம்ம தைரியமாக நிற்போம். சண்டை கிண்டை வந்தால் எவனோ ஒருத்தன் பக்கத்தில் இருப்பான், ஏய் நாங்கள் 2 பேர் தனியால் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதுவே இல்லை வச்சுக்கோங்களேன். அங்கேருந்து யாரோ ஒருத்தர் கத்துறாங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 minutes வில் கால்குலேட். ஓகே, இது நமக்கு தேவையான சண்டையா, அவங்க கூட யாராவது இருக்காங்களா, அவன் அடித்தா நம்ம தாங்குவோமா, நம்ம திருப்பி அடிக்கிற வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணுவானா, இவ்வளோ கால்குலேஷன் போகும். ஓகே. பட் யூ ஹாவ் சம் ஒன் ஹூ ஸ்ட்ராங் பிசைட் யூ. அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்துச்சு. தேங்க்யூ. இல்லைங்க. ஓகே. The people crossing Jordan are going into battle. The people crossing Jordan are not going into a safe place.
ரெட்சியை கிராஸ் பண்ணும்போது தே கெட்டிங் இன் டு சேஃப் பிளேஸ். இதுக்கு மேலே ஈஜிப்ஷியன்ஸாலே என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு பிளேஸ். ஈஜிப்டை ஜார்டன் ரிவரை கிராஸ் பண்ணும்போது தேர் என்டரிங் த பேட்டில் ஃபீல்டு, தேர் என்டரிங் ஜெரிகோ. அதாவது நான் போகிறதே வந்து ஜெரிகோவை சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறதுக்கு. ஓகே, அதுக்கு தான் நான் போகிறேன். அதுக்கு நடுவில் ஜார்டன் ரிவர் இருக்கு. அங்கே ஜெரிகோவில் இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, we know what happened to your forefathers. உங்கள் அப்பா தாத்தாக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். கடவுள் எப்படி ரெட் சீயை பிளந்து அவங்கள கூட்டு வந்தாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும்னு ஜெரிகோவில் இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் இவங்க அதை பார்த்ததில்லை. The current generation here has not seen Red Sea. How many of you have heard testimonies but not experienced testimonies? You would have heard அவங்களுக்கு இப்படி நடந்துச்சு, கடவுள் இப்படி நடத்தினார், இப்படி நடத்தினார், இப்படி நடத்தினார். உங்க இட்ஸ் ஆல் ட்ரஸ்டட் சோர்சஸ் தட் யூ ஹர்ட். பட் எனக்கு அது நடக்கலை. அண்ட் ஐம் ஸ்டெப்பிங் இன் டு பேட்டில் அண்ட் தேர் டெல்லிங் மீ, நான் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் when I stepped into it, God opened it for me. Okay, but I have not experienced. This Jordan River is very important because sometimes God is flexing. God is நான் பேட்டில் ஃபீல்டு போயிட்டு அந்த விக்ட்ரி காட்டல, நான் பேட்டில் ஃபீல்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே காட்டுறாரு. இது இந்த ஜார்டன் ரிவர் வந்து it is very interesting. Okay? It starts in a hilly, snowy mountain and it ends in the Dead Sea. Dead Sea is supposed to be the lowest point. Okay? இவங்க தேர் some place in the middle, say ஆடம்ன்றாங்க அந்த இடம் பேர். ஓகே, தேர் அண்ட் இவங்க அந்த தண்ணி கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தண்ணி ஸ்டாப் ஆகிறது வந்து 20-30 miles from where they are stepping in ஸ்டாப் ஆகிடுதான். அதாவது நான் இங்கே தொடுறேன்னா தாம்பரத்தில் தட்டினா பாரிஸ் எகிறோன்ற மாதிரி அங்கே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இங்கே கால் வைக்கிறேன், அங்கே தண்ணி நின்றுச்சு. What they are able to see from here is a heap of water. அதாவது the water is piling up. அந்த ரஷ்ஷிங் வாட்டர் அந்த இடத்துல அப்படியே பைலப் ஆகுது, ஒரு பெரிய வால் மாதிரி. இங்கேருந்து இவங்க அதை பார்க்குறாங்க. ஓகே, தேர் சீயிங் த ஹைட் ஆஃப் வாட்டர் லைக் அ வால் அந்த சைடில் அண்ட் தேர் கிராசிங். ஓகே, என்ன பண்ணுறாங்க, த ப்ரீஸ்ட் கேரிங் த கவர்னன்ட், ஆர்க் ஆஃப் த கவர்னன்ட், தி கோ ஸ்டாண்ட் இன் த மிடில் ஆஃப் த ரிவர். ஓகே, அண்ட் தி லெட் எவ்ரி ஒன் பாஸ். ஓகே, எல்லோரும் நடந்து அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரைப்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து தேர் பிக்கிங் அவுட் பிக் ஸ்டோன்ஸ், நல்ல பெரிய பெரிய கல் ஃப்ரம் த ரிவர் பெட். ஓகே, ஏன்னா இப்போ ரிவர் ட்ரையாக இருக்குது. ரிவர் பெட்லேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு தேர் கோயிங் டு தி அதர் சைட். ஓகே, இந்த பிளேசிங் திஸ் 12 ட்ரைப் இருந்தாங்க இஸ்ரேலில். ஸோ 12 ஸ்டோன்ஸ் தேர் பிளேசிங். ஓகே, அந்த இன்சிடெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த ப்ரீஸ் திருப்பி இதை கிராசிங் த ரிவர் அண்ட் கிராஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னே அந்த அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளட்டு திருப்பி அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ஓகே, பிக்சர் பண்ணி பாருங்கள், காலை வச்சோடனே ஃபுல் ட்ரைனஸ், கம்ப்ளீட் ட்ரைனஸ். ஓகே, அந்த சைடு அப்படியே தண்ணி அப்படியே ஸ்டாக் ஆகிட்டே வருது லைக் பிக் வால். ஓகே, அண்ட் திருப்பி நான் கால் எடுத்து க்ராஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் பின்னாடி தண்ணி இஸ் ரஷ்ஷிங் த்ரூ. இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் யோசிச்சிருப்பாங்க, அப்போ ரெட் சீயும் இப்படி தான் நடந்திருக்குமோ. See, sometimes God gives you miracles that are not really required, but there for evidence so that you can step in with confidence into the next scene. ஜார்டனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்க வரைக்கும் they were safe. ஜார்டனுக்கு அந்த பக்கம் போனால் ஒரு பேட்டில் இருக்குது. ஆனால் that battle is required for me to receive my promise. அந்த ப்ராமிஸ் எனக்கு வேணும்னா I have to step across the river. அந்த ப்ராமிஸை நான் ரிசீவ் பண்ணோன்னா
I have to get into the battle zone. ஆனால் பேட்டில் ஜோன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு ஏற்கனவே பயம். பிகாஸ் ஜெரிகோ பீப்புள் ஆர் ஆல் வெல் பில்ட், ஆல் ஹியூஜ் பீப்புள். இவங்கெல்லாம் வந்து தேர் ஆல் ஜெயன்ட்ஸுன்ற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. ஓ, தே ஆர் ஆல் ஹியூஜ் பீப்புள், அவங்களுக்குலாம் எப்படி சண்டை போடுறது. அண்ட் ஹவ் யூ சீன் த வால் ஆஃப் ஜெரிகோ? தேர் ஆல் ஸ்டார்டட் டு ப்ரைஸ் தி எனிமி ஸோ மச் that they're all scared. And in the time before battle, God is telling, I will show you who I am. Okay. And on the incident முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், when they are stepping into the battle zone, they know. இப்போ are they thinking about Jericho or are they thinking about the Jordan River? See, sometimes this Jericho is placed there for us to step into the battle zone at the right time. Jericho flood ஆயிட்டு இருக்க வரைக்கும் the entire army couldn't cross. They were waiting for the flooding to stop. Okay. ஆனால் God is stopping Jericho at that right time. அவர் சொல்கிறப்ப போகிறாங்க, அந்த ரைட் டைமுக்கு அவர் ஸ்டாப் பண்ணுறார். See, some of us, we know there's a battle ahead, but there's still something stopping us. நம்ம முன்னாடி ஒரு கதவு இருக்குது, ஒரு ஜெரிகோ இருக்குது, ஒரு ஜார்டன் ரிவர் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. we still stop, we still not enter that state of battle yet. நம்ம ப்ராமிஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பேட்டில் இருக்குது, அது நமக்கு நல்லா தெரியுது. we still calculating how we're going to do that, how we're going to get about that, all that we're calculating, but there's still Jordan in front of us. But at the right time, God is going to miraculously shut down Jordan. Everything that is blocking you from taking over the promised land, God is going to shut down at that right time. And the time varaikkum Jordan is flooding its banks. Jordan is flexing. ஒரு 50 அடி 60 அடி இருக்க river is flexing. I can be 120 feet wide. But we have a God who split a sea. Okay. But only Jordan is blocking you from your promise. At that right time, okay, Joshua lead பண்றான். Joshua first time is leading the people through. Okay. நான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போனோம். ஜார்டனை இந்த டைமில் நான் கிராஸ் பண்ணேன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ரிஸ்கி. ஐ மைட் லூஸ் கேட்டில், ஐ மைட் லூஸ் சம் பீப்புள் அலாங் த வே. சம் ஆர் ஸ்ட்ராங், சம் கேன் கிராஸ் த்ரூ, பட் சம் காண்ட். எனக்கு இந்த ஜார்டன் பிளாக் ஆகுது. ஐம் கோயிங் டு வெயிட் ஹியர். இந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் கிராஸ் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் ஜாஷுவா கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். காட் இஸ் டெல்லிங், ஐ எம் கோயிங் டு மேக் யுவர் நேம் நோன். ஐ எம் கோயிங் டு tell people around that I am with you. He's telling, I'm going to stop Jordan. Nee cross pannu. Jordan nikku nee cross pannu. People will know that I am with you. Cross பண்றான். People realize God is with Joshua. People are able to follow Joshua. See, God is flexing there for a reason. இது தேவையில்லைதான். Maybe Jordan, the splitting of Jordan was unnecessary. But when God is opening up doors, when God is creating ways for you, it is going to be miraculous. நம்ம யோசிச்சுன்னு இருப்போம், ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அந்த ஜார்டன் ரிவர் கொஞ்ச நேரத்தில் it'll stop flooding. And அதுக்கப்புறம் it's going to be easy for us to cross through. அந்த டைம் தான் I'm going to go into battle. ஆனால் God has decided a time. Jordan flood ana paravala. I have decided a time that you have to get into battle. And on the time when I'm stopping I'm stopping all the things that are blocking you, all the forces that are seemingly difficult for you before you step into battle, then you'll realize that it is me that is leading you into battle. இப்போ உள்ளே போகும்போது they did not feel
Jericho is big. உள்ள போகும்போது they felt, God has led me into this. God has led me into battle. So when, no, sometimes this is ahead of me, this is ahead of me, but I don't know when. This is ahead of me, but I don't know how. This is ahead of me, but I don't know how I'm going to make it through. Okay? But whatever is blocking you, at that right appointed time, at that right time, God is going to say, step there, and I'm going to stop Jordan. அந்த இடத்துல நீங்கள் காலை வச்சுன்னு Jordan is going to stop. Battle of Jericho. Recall பண்ணி பாருங்க. I didn't do any work. Who went to battle, they didn't do any work. Last week I think we spoke about this. Battle of Jericho was God's work. Getting into the promised land was God's work. And when you know that every step God is leading you through, you will not have to fear, you will not have to praise the enemy of who they are, because the enemy is already trembling.